আমি Shipra Basak Das. Welcome to my channel Shipra Basak Das Shipra Fitness Academy. আজকে আমরা ওয়াকিং এক্সারসাইজ করব। ওয়াকিং এক্সারসাইজ করে ওয়েট লস করব। তাহলে শুরু করা যাক ওয়াকিং এক্সারসাইজ। লেটস স্টার্ট। স্টার্ট ওয়াকিং এর সাথে সাথে হাতের মুভমেন্টও হবে। ডোন্ট স্টপ ওয়াকিং কিন্তু থামবে না। হাতগুলো আপস অ্যান্ড ডাউন করা যাবে ওয়াকিং এর সঙ্গে সঙ্গে। এগেন ওয়াকিং, ওয়াক, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left. Start walking. Left, right, left, right. Front, back, front, back, front, back. Hands up, down, front, back, front, back. লেফট আপ, রাইট আপ, এভাবে রাইট আপ, লেফট আপ, এভাবে পা ওঠাতে হবে এবং তার সঙ্গে হাতের মুভমেন্টগুলো চেঞ্জ করতে হবে। এইভাবে ওয়াকিং করতে করতে কিন্তু আপনাদের একটা ফুল বডি এক্সারসাইজ হবে, যার ফলে কিন্তু অটোমেটিক্যালি আপনাদের ওয়েট লস হওয়া স্টার্ট হয়ে যাবে। ওয়াকিং একটা খুব ইফেক্টিভ এক্সারসাইজ। যদি আপনারা এটা নিয়মিত করতে পারেন তাহলে খুব সহজেই আপনারা ওয়েট লস করতে পারবেন, ওয়েট ম্যানেজমেন্ট করতে পারবেন। কাজেই আপনাদের রেগুলার এটা একটা সিস্টেমেটিক্যালি করতে হবে।
ডোন্ট স্টপ। ওয়াকিং কিন্তু চলবে, কোনোভাবেই কিন্তু ওয়াকিং থামবে না। Walk, 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 walk. Leg back, right, left, right, left. Don't stop walking. Walk, walk, walk. হাঁটা থামানো যাবে না। রেগুলার ওয়াকিংয়ের কিন্তু একটা আলাদা বেনিফিটস রয়েছে। রেগুলার ওয়াকিং প্রত্যেক মানুষেরই একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। সেই জন্য ওয়াকিং এক্সারসাইজ খুবই ইফেক্টিভ, খুবই ইউজফুল একটা এক্সারসাইজ। আপনারা অবশ্যই আপনাদের স্টেপ কাউন্ট করে আমাকে বলবেন যে আজ আপনারা এক্সারসাইজ করে কতগুলি স্টেপ কমপ্লিট করতে পেরেছেন। অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন যে আজকের এক্সারসাইজের দ্বারা আপনারা ডেইলি রিকোয়ারমেন্টসের কতটা স্টেপ আপনারা কভার করতে পেরেছেন।
ডোন্ট স্টপ ওয়াকিং। ওয়াকিং এক্সারসাইজের এটাই মূল ব্যাপার যে স্টেপ কিন্তু থামবে না, স্টেপ কিন্তু চলবে। থ্যাংক ইউ।